I am begging all the teachers, lecturers, priests, governors, once you are an indigene of Igbo land, this message is for you. And what is my message? My message is about our children in schools, from nursery, primary, secondary, university, and what have you. The reason why we have potential graduates but with no knowledge of what they studied in school is because of our method of teaching. I'm appealing to you, teachers, in every category, in every level in school. Please, while teaching your pupils, your students, try to teach them with the purpose of passing knowledge to them. Try to teach them with the intention of transferring knowledge to them, not with the intention of speaking grammar. We suffered this problem when we were in school, where a teacher is busy speaking English language without being bothered whether we are capturing what he or she is teaching or not, where they are busy intimidating us with grammar, whether we are conceiving, whether we are perceiving, whether we are capturing it or not. We managed to get to the stage we are today. We managed to learn what we learned today. To God be the glory that people like us were able to pass through this stage, overcome the hurdles of strange language teaching. Do you know that the best way you can teach a child is through the mother tongue? Do you know the best way a child can learn very fast is through that basic language, that native language, that language he or she can speak without fear or favor, without fidgeting, without feeling probably if anybody will laugh at him or her. You know, English language is very difficult. Even as I speak to you now, I am conscious of my tenses. I am conscious of my is and was. Manambani boke tantarie ya mtapiage. Ifugia okwa nnasu yote masrem. Ifugia. So when you teach our children in school or our students in school, please teach them intentionally. When you teach them mathematics, were asusu Igbo suo ya ebefa ga aghọta ya na iwere nke a tie na nke a ọ were abụọ. Anyway, there are things you teach these children in English language. They may not understand what you're saying in English, but once you digest it further with their mother tongue, with the intention of passing knowledge, I bet you the kids are going to learn faster and they will not forget easily. Why is China the way they are today? Why are they where they are today? Because they are intentional about transferring that knowledge. They are not conscious about speaking grammar, speaking hypothesis. Njogi get again with hypothesis na so go awon nkuzi man satanwu ya. Bicycle man na bicycle wigwe. If we a lot of things that we in fact we are being misled in school because of too much grammar. I am appealing to the government, I'm appealing to teachers, I'm appealing to our priests, men of God or clergy. Please let us transfer this knowledge to our children through our native tongue. Asim sasonara ho Igbo. Kama na onye iji asụsụ Igbo kụziere ife, ọ ga-akaghọta ya karịa onye na-asụrụ sọsọ English language, which is not our mother tongue. Nna agwa gị eziokwu, maka na ife na-apụta na school kịta enwe nke na-eji agụgụ isi, enwe nke ma ihe ha na-agụ. English language is not the best form of communication. Maka na ebe n'ọfịs m na ịbịara ịchọ ọrụ, m na-ejikwa asụsụ Igbo mgbe ụfọdụ ajụgụ. In fact, ọtụtụ mgbe ka m na-eji ya ajụgụ ajụjụ. Kedu afa gị, nwe onye obodo ebe, kedu ife ego na school? You understand? So we must learn how to communicate. And let me also tell our employers out there,
Most of you have lost potential workers just because your concentration was on the grammar, not on the character, not on the attitude, not on the value, not on the potentials the person possesses. You focused on the phonetics the girl was speaking to you without knowing that it is the same language, it is the same English language she's going to chase all your customers away with. Because onye nke a na-asụ asụsụ Igbo iwere ya na ọma ife. Onye nke a na-asụ asụsụ Igbo nwere ike wụrụ the best ga-abịa na ebe ọ na-arụ gị ọrụ, nwee umeala, nwee nsọpụrụ, nwee obi dị anị, wee rụọra gị ọrụ, wee na-agba mbọ onwe ndị ume dị na-arụ ịrụ ọrụ. Ọwụkwa n'ọrụ niile ka a na-achọ oyibo na ya. It is not every job that we need English language, we need grammar. So please, this is important. And nkwucha kete man share ine ya ine chi jefere mana m na-ekwu ihe dị important. M na-ekwu ihe ga-abara onye ọbụla uru. Abịa na school imanja asụsụ nwatakịrị gị. Do you know when you teach somebody, you want to teach a child English language and you are mixing it with the mother tongue, telling them that aka, hand, isi, head, the way the child will absorb retentively, the child will hardly forget that thing you are teaching him or her. Even in universities, there are some things we were taught in university that most of us did not understand the grammar contained in this message. So please, if you're watching this video, make sure it gets to whoever, hashtag any authority that will watch with this video. Let us make it compulsory, because when you come to the field of work, what you see there na banya miracle. Una akuzi accounting, we na asusu Igbo kuzie ya. Na titu ni asusu bai. E na akuzi English, tie na asusu bai. Asara m ga-asụ na English, mana tie na asụsụ bai na ọ ga-enyere anyị aka. Agriculture, enwe ụka m ga-eji asụsụ Igbo na-emepụta dịka unu ewere karika papaya. Karika papaya. Karika papaya, kedu country nwe language ahụ eji eme botanical name. Ewere language ndị ọzọ na-emere anyị botanical name. Instead of you to use our own mother tongue, some of these leaves, the reason why we've not gotten sound organized doctors, native doctors, is because of these botanical names. But we have most of them that are doing very well. Unu botanical name na koziri anyị ihe. Ijomu botanical name of orange now, of amarụ. Mana ijomu ya na asụsụ Igbo si gị na oroma. Ijomu gịnị wụ pineapple, si gị na nkwaba. Tomato, otubana. Ọtụtụ n'ime ha ma na ihe ndị ahụ afọ a na-akpọ ya. Anyị na-ekwu okwu ịkụzi ihe n'asụsụ Igbo dịka ndị be anyị na ụmụaka akwụkwọ anyị ha macha all these things. Most of them don't even know how to speak their mother tongue, which is very, very essential. Oge erugo mgbe anyị ga na-eji asụsụ Igbo na-eme ka mmadụ. It depends on the purpose of your lecture. If you're teaching to transfer knowledge, you're going to use all means, even signs, even some items, materials, anything that you use as an example, just to pass that knowledge to those students. Makana ihe na-eme abata, some lecturers bata class, ha just so grammar pụọ. Some of them amakwa ihe na-akụziri anyị. Na-agwa gị eziokwu. So be a good teacher out there, so that a na-azụpụta ndị na-arụ ọrụ, a na-azụpụta ihe nwere value, a na-azụpụta ndị manye engineers a na-azụpụtara kịta otu awụ na-eji. Ọkwa na ndị ama rụwa ọrụ n'ọkwa na unu gara na school confuse ha the more. The universities we have today with confusion. You confuse them when they go to school because you don't have the intention of transferring knowledge. You just have the intention of passing through the syllabus. Just let it be that you have passed the lecture onto them without being bothered whether it was sunk in their heads or not. Biko nu nyere anyị aka. A na-ekwu ihe ọ na-agbawa obi. If you're a Yoruba man, Hausa man, teach them in English and also teach to transfer knowledge to them in your native language. That is my message. Okay? So that when they graduate, they will not only know how to speak English, they will be able to mechanically, technically achieve results about what they were taught in school.
That is my message this night. So my question is it good to teach our children both in English and in their native language? Or is it just good to teach them in English language alone? Because I know most of us suffered this language barrier when we were in school. We just fought across this hurdle and battle of grammar. Onye ọbụla na-amara English asụ bụ na ọ mara ihe ọ na-eme. English language is not the best test of knowledge. There are potential workers that you can employ even when they cannot say come, but they can do the job very well. Not every job requires good communication skill. And when you say good communication skill, communication is not only English language. We are talking about every language, whether it is Igbo, Yoruba, or Hausa. Good communication skill. Go on onwe gị na-enene m ịma na Igbo asụ. Nsị gị go 1 2 3 n'Igbo na ịma nsụ ya. Ịma ngụ ya. Onye a problem anyị. Shopere. Nsọ English now. Mee mistake, echeba m ọchị. Mana sụzi Igbo ịma nsụtanwụrụ m ya. Mụ na goye ka mma. Ige a na-esi n'ụlọ mara ama pụwa ama. Bido kịta amụma asụsụ Igbo. Onye m ji nsụrụ Igbo nsụrụ oyibo na program a mere kịta. Biko nu ka anyị na-asụ n'asụsụ Igbo. Ka anyị na-akụziri ụmụ anyị ihe n'asụsụ Igbo. Maka na ihe a na-azọpụta kịta ọ na-agba anya mmiri. Ihe a na-azọpụta kịta na-achọ ọrụ ọ na-agba anya mmiri. Ana mmadụ bịa na ọ na-achọ ọrụ na be gị ma ọ n'ọfịs gị, biko ejikwa n'asụsụ English wee disqualify ya. Akpadakwana ya maka na ọ sụtara English ọfụma. Na-ene ma onye ahụ nwere ezigbo agba. Na-ene ma onye ahụ nwere agbamaama dị mma maka ndị be ọrụ na mbụ. N'anya ma onye ahụ nwere mmụọ ịrụ ọrụ, o nwere akọ na uche, ụbụrụ na-aghọ ya nkọ. That's all the smart. Hapụ inewe anya ihe ọ na-asụ. Ọ bụrụ na okwu ahụ kwuru dị omimi na ọ nwere ihe ọ ga-arụ na ndụ ndị be anyị, biko tụsara anyị ozi a. Ụmụnne anyị mara na ọ dị mkpa na anyị ga na-asụ asụsụ Igbo. Were na-akụziri onwe anyị ihe na-awụ sọsọ ịsụrụ anyị grama. Sụkwana asụsụ Igbo ga-asụta ya ọfụma. Udo dịrị unu. Anyị si n'ụlọ ọrụ Gaplink na-ewetara n'ozi a, tụsa ozi a ọ mgbere ọkpọ kewasịcha gị isi. Thank you very much and God bless you.